issue of mixed uses. You have the city center with many mixed uses, commercial, employment, residential. This is a good thing that should be emphasized in the future. In the city center, with the designated areas for commercial activity, for mixed use, for industrial production, everything has to be clearly designated within the city. Ka shumë aktivitete ekonomike në qendrën e qytetit, të cilat sigurisht janë pozitive, por ajo që ne do të synojmë në përmes këtij studimi është një përcaktimi I zonave ku do të jetë aktivitet ekonomik, ku do të jetë aktivitet industrial, ku do të jetë qendra tregtare etj. I will say one thing. The city, there's green lines, green arrows behind the city. The city has to be compact and the development has to be directed inside. In order to do this, also we have to incorporate, we have to do this a new additional road that connecting the city to the national road. Rëndësishme është si shtatë për para, sigurimi I qytetit sa më kompakt duke dhënë tendencë zhvillimit në brendësi të tij. Një element tjetër është ne realizojmë një lidhje të dy pjesëve me dijen jeshile që është sipër, të pjesës qendrore me pjesën perëndimore të qytetit. And we have to look for a better connection from the city center to beyond the railway to the other side of the city. Dhe do të synojmë të realizohet një lidhje sa më mirë qendrës së qytetit me pjesën tjetër që është në perëndim dhe stacioni I trenit. Logistic center should be in this area adjacent to the railway station using the old industrial area here. Mendojmë që të realizojmë atë qendër që quajmë aktiviteteve portuale, doganore në atë zonë që është sot pjesa e industrisë së vjetër, pranë stacionit treni. The area next to the waste disposal site and the area in the north should be education and sport centers. Ndërsa dy zonat e tjera, zona pranë vendodhjes së vendrullimit të tjera, pjesa hyrëse mund të jenë dy vende të zhvillimit të aktiviteteve sportive, të qendrave sportive. And the area in the north also should accommodate the future university of the city. Mbase në pjesën veriore mund të jetë edhe zhvillimet e universitetit, në aty do të jetë një korpus universitar. Next. If we look at the city center, and we see the road that is connecting here, another way to improve the connection is to facilitate some kind of, this is not a path, this is an idea of an internal arterial to connect the western part with this. This is an internal arterial for the city, not an interurban road. It can use, we will see in the next phase, if we use the existing roads along the canal or any other thing to make this road, this concept of the road. We also have to emphasize this connection, maybe crossing the railway by sinking the railway a little bit downwards and being able to cross above it on the surface, on the ground surface. And also we have to see this green axis, which is another connection axis along the existing canal, which is another axis. It's also accessible by road, but it's also a very important green axis to connect the two sides of the city. Një aksi të lidhës do të jetë edhe ky aksi jeshil që kalon pranë kanalit të ekzistues, do të jetë pjesën perëndimore me pjesën qendrore të qytetit. Also, we are not ignoring this axis here. This is an axis that is naturally developed for the city along the original plan from the Italian time. Ne nuk do të ignorojmë edhe aksin qendror, apo zonën qendrore të qytetit që është zhvilluar në mënyrë tradicionale dhe historikisht që më parë është zhvilluar. But we want to intervene as a planners in developing the secondary axis, so it will be integrating the other sides of the city. Por ne si planifikues të këtij studimi do të kërkonim që të jepim mjet të zhvillim të njësoj të parapartë edhe këtij aksi tjetër që shkon drejt stacionit treni.
consideration that the entrance of the city is a strategic location for shopping mall or things like this. If they come to the city has to be prepared for it. Not that it will come by a developer with no prior preparation for this kind of thing. This is the one in the north of the city. Një rëndësishme që ato jemi dhe këto dy rrafëve të bardhë këtu i dallonit, të cilat kryesisht kjo qendrore e vogla do të jetë natyrës tregtare, në fjalë të një aktiviteti tregtar për qëndruar, dhe rëndësishme që ato ashtu do të jemi dhe pjesës hyrëse të qytetit në pjesën veriore, në mënyrë që qyteti ketë një prezantim sa më trajnueshëm kur vizitorët do të futen në këtë qytet. The last one is qëndrimi I katërt dhe I fundit. The thing of marketing the city as a very good city of modern parent city. Yes, marketing the city as a modern city, putting the city more emphasizing this new status of the city. Ne rëndësishme është që ne të japim mjet këto elemente pozitive që stamë të qytetit dhe trajtojmë atë si qytet I modernizatës dhe bashkëorës. One of the things is the integration of the green activity around the city, the forest in the east, and the agricultural land to be developed as parks in the west. Rëndësishme është që të integrohen ato vlera që qyteti tashmë I ka, siç janë zonat po themi të gjelbra, zona e kurorës në pjesën lindore të tij, connected into the city center. Me zonën qendrore të qytetit, along parks, along the football stadium and other things that can make a green penetration within the urban fabric. Me objekte sportive, me ambiente të gjelbra, me faqe. Another thing is to market the city as a competing secondary center in the Tirana metropolitan area, because this road network that is being developed now will change completely the attitude and the functional location of the city of Lushnja. E rëndësishme është që ky qytet duhet sa më shpejt të bëhet një qytet konkurrues për pjesën tjetër të raportit fond, duke shfrytzuar të gjithë vlerat pozitive që ka duke nisur nga pozicionimi gjeografik dhe vlerat natyrore që trashëgon. Also to define the entrance and the exits for the city, very clearly define that you're not coming from a road with a lot of magazines and informal development before the city, and you don't know exactly when you enter the city or exit the city. E rëndësishme do të kushtohet të studim të dy pikave ekstreme të qytetit, pikës hyrëse dhe pikës dalëse. E rëndësishme është që ne duhet të largohemi kësaj situate të sotme kur futemi në qytet dhe nuk kuptohet se po futemi në qytet apo jemi në rrugë rurale. Këto dy pika ekstreme duhet patjetër të ndryshojnë prezantimin e qytetit për vizitorët e tij. Also to enforce the planned infrastructure a public structure like the university to be nationally renounced is another thing that will help the city to develop. Rëndësishme gjithashtu do të jetë që ne mendojmë që të këtu dhe korpusin universitar, I cili do të pasurojë akoma mirë vlerat kulturore